say a few words, sir. అందరికీ నమస్కారం. ఇంత గొప్ప డాక్టర్స్ మధ్యలో కూర్చోవాలంటే చిన్న పేషెంట్లాగా ఉనికి వస్తుంది నాకు. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క శాఖలో నిష్ణాతులు, అద్భుతాలు సృష్టించిన వాళ్ళు. ఇక్కడ డాక్టర్ రేలా గారి గురించి ప్రస్తావిస్తే ఆయన గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డు ఉంది. 4 రోజుల పసిబిడ్డకి లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసి ఇప్పుడు ఆ బిడ్డ ఏం చేస్తుందో ఇంతకుముందే చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. అది చాలా అసలు అమేజింగ్. 4 రోజుల బిడ్డ. అది విన్నప్పుడు షాక్ తిన్నాను. ఆ తర్వాత చాలా సందర్భాల్లో నేను రేలా గారు కలుసుకున్నాము. చెన్నై వెళ్ళాను, వారి హాస్పిటల్కి వెళ్ళడం కూడా జరిగింది వేరే సందర్భంలో. ఆయనతో చాలాసేపు నేను కూర్చోన్నాను. ఎన్నో విషయాలు అవగాహన నేను తీసుకున్నాను. అలాగే ఇంతమంది డాక్టర్ల మధ్య ఇందాక పేషెంట్ అన్నాను, కానీ నేను ఒక డాక్టర్నే అని నాకు ఆ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చిన వారు ఎవరో కాదు, నా మిత్రుడు, మా సోదర సమానుడు, మా కుటుంబ సభ్యుడు డాక్టర్ గోపీచంద్ గారు. ఒకరోజు కాదు ఏంటి అడగకుండా క్లాప్స్ కొట్టేస్తారేంటి. మా అమ్మగారికి మోకాల ఆపరేషన్ జరిగినప్పుడు బాబు పక్కన ఉండాలని అమ్మ కోరిక. సరే, అది లోకల్ ఎనస్థీషియా ఎపిడ్యూరల్ ఇచ్చి చేస్తారు కాబట్టి అమ్మతో మాట్లాడుతూ ఉండొచ్చు. నేను లోపలికి వెళ్ళాలంటే మిగతా సర్జన్స్ ఏదైనా ఇబ్బంది, వాళ్ళు ఏదైనా ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేస్తారు, ఎందుకు రాకూడదు అంటారేమో చిన్న హెసిటేట్ చేస్తుండగా నన్ను లోపలికి పిలిచి ఆయన సర్జన్స్ తీసుకునే గౌన్ నాకు ఇచ్చేసారు. నౌ యూ కెన్ కమ్. బాగుందండి, మీకు నాకు రిలేషన్ ఉంది కాబట్టి మీరు లోపల రమ్మంటున్నారు, వాళ్ళకి ఏమైనా అభ్యంతరం చెప్తే ఎట్లాగంటే ఒకసారి మీ గుండె వైపు చూసుకోండి అన్నారు. ఇటు చూసుకుంటే డాక్టర్, అఫ్కోర్స్ నాకు డాక్టరేట్ వచ్చిందనుకోండి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వాళ్ళు, అదే కదా అనుకున్నాను. కాదు, డాక్టర్ చిరంజీవి ఎంబీబీఎస్, డాక్టర్ చిరంజీవి దాదా ఎంబీబీఎస్ అన్నాడు ఆయన. నాకంటే హా అనిపించి సరే అని థియేటర్లోకి వెళ్ళడం జరిగింది. అది ఆ రకంగా నన్ను డాక్టర్ చేసి సర్టిఫై చేశారు కాబట్టి ఆ అర్హతతోటి నా మిత్రులు, మరొక సోదరుడు, అందరికీ క్లాస్మేట్స్ ఉంటారు, కానీ నాకు మాత్రం నా రోడ్ మేటు డాక్టర్ రవీంద్ర గారు. ఇద్దరం గత 25 ఏళ్ళుగా ఒకే రోడ్లో ఉన్నాం. రోడ్డుకి అటు ఆయన కాపలాగా వస్తున్నారు, రోడ్డుకి ఈచో నేను కాపలాగా వస్తున్నాను. రకంగా ఎప్పుడు టైం దొరికినా సరే కలుసుకుంటుంటాము. జరుగుతున్నటువంటి అప్డేట్స్ కానివ్వండి, ఈ మెడికల్గా ఉన్నటువంటి ఇవన్నీ కూడా మనం చేసుకుంటాం. నాకు ఉండే ఇంట్రెస్ట్ కొద్ది. ఆ తర్వాత హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు స్టార్కి మన హార్ట్ స్పెషలిస్ట్ రమేష్ గుడపాటి గారిని కూడా కలుసుకుంటుంటాను. ఆయన అంత సౌమ్యుడు, అంత కంపోజ్డ్గా ఉంటారు. చూస్తుంటే ఒక మంచి స్నేహితుడు అనే భావం కలుగుతుంటుంది. ఆయన స్మైల్, ఎప్పుడు నవ్వుతారు, ఎక్కువ మాట్లాడరు ఆయన. అది పోతే ఇప్పుడే పరిచయం అయ్యారు శ్రీనివాసరెడ్డి గారు. ఆయన నా అభిమాని అని చెప్పేసరికి నా గర్వానికి అంతు పొందలేదు. అంత గర్వపడుతున్నాను. ఎందుకంటే ఆయన సాధించినవన్నీ కూడా నాకు చెప్తూ వచ్చారు. ఏమేమి అచీవ్ చేశారు, ఏ ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఇక్కడ సర్వీస్ చేయాలి, మరి ఇండియన్స్కి సర్వీస్ చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో వచ్చినందుకు నిజంగా మనస్ఫూర్తిగా మన టెక్నికల్గా కానివ్వండి, మీ డాక్టర్ వృత్తిని మరింత ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్ళడం కోసంగా, మీరు అవగాహన పొందడం కోసంగా అబ్రాడ్స్ వెళ్ళినా సరే తిరిగి ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ సేవ చేయాలని మీ చక్కటి ఆదర్శానికి నా హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. మీలాంటి డాక్టర్స్ నా అభిమానం చెప్పుకోవడానికి నాకు మరీ గర్వకారణం ఉంది. థ్యాంక్ యూ శ్రీనివాసరెడ్డి గారు. ఇక్కడ అవగాహన అనేది చాలా లోపించింది మన ఇండియన్స్లో కానివ్వండి, ఎస్పెషల్లీ మన తెలుగు వాళ్ళలో కానివ్వండి, ఈ ప్రాంతంలో. అంటే ఇక్కడ డాక్టర్స్ కొరత లేదు, ఇక్కడ హాస్పిటల్స్ ఫెసిలిటీస్ తక్కువ కాదు, గొప్ప డాక్టర్స్ ఉన్నారు, ఇక్కడ గొప్ప ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి, వరల్డ్ క్లాస్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. బట్ ఎందుకని
మనకి ఎంతోమంది సమయానికి సరైన వైద్యం అందుకు చనిపోతున్నారు అంటే అది కేవలం వైద్యులు లేక కాదు, ఇక్కడ ఫెసిలిటీస్ లేక కాదు, వాళ్ళకి సరైన సమయంలో ఏదైనా అవయవాలు ఇవ్వాల్సి వస్తే కనుక అవయవాలు దొరకక, అలాంటి ఇచ్చే దాతలు లేక, వాళ్ళకి అవగాహన లేక ఆ రకంగా చనిపోతున్నారు. అంటే పరోక్షంగా ఎవరిని వేలికి చూపించడం కాదు, కానీ ఇలా చనిపోతున్నారంటే దానికి కారణం అవగాహన లేని తోటి ప్రజలే అని నా భావన. నిజంగానే ఇది 25 సంవత్సరాల క్రితం పైన బ్లడ్ దొరకక ఎంతోమంది రోడ్ యాక్సిడెంట్స్లో చనిపోతున్నారు. ప్రసవం టైంలో, డెలివరీ టైంలో మహిళలు చనిపోతున్నారు. తలసీమియా వ్యాధి కానీ, ఇంకోటి కానీ, లుకేమియా ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి సరైన సమయంలో బ్లడ్ లేక చూస్తుండగానే ప్రాణాలు పోగొట్టుకుంటున్నారు. ఇది మన ఇండియా పరిస్థితిని ఒక ఆర్టికల్ చదివిన తర్వాత నాకు ఒకసారి అనిపించింది, మనకి జనసాంద్రత ఉన్న భారతదేశం. అలాగే నా విషయానికి వస్తే నాకు వేలు లక్షల్లో అభిమానులు ఉన్నారు. వీళ్ళంతసేపటికి థియేటర్స్కి వెళ్ళటం, పాలాభిషేకాలు చేయటం, అక్కడ క్లాప్స్ కొట్టడం ఇవి కాదు కదా. వాళ్ళంత పొటెన్షియాలిటీ ఉన్నటువంటి ఆ ఫ్యాన్స్ చేత మనం ఈ సోషల్ సర్వీస్, ఈ రకమైన అవగాహన, ఈ రకమైన డొనేషన్ డ్రైవ్ వైపు, బ్లడ్ డొనేషన్ డ్రైవ్ వైపు మనం గనక వాళ్ళని మళ్లించగలిగితే ఎంతో కొంత మనం ఈ యొక్క చావులకి రాకుండా లేకుండా చేసిన వాళ్ళం అవుతామనే ఉద్దేశంతో నేను అది మొదలుపెట్టినప్పుడు ఐ వాజ్ లిటిల్ స్కెప్టికల్ వెదర్ ఐ కెన్ కంటిన్యూ ఇట్ ఆర్ నాట్. బట్ వాళ్ళకి చిన్న ఆశ చూపించా, ఎవరైతే బ్లడ్ ఇస్తారో వాళ్ళతోటి ఒక ఫోటోగ్రాఫ్ ఇస్తానని. దాంతో చాలా ఉత్సాహంగా వచ్చారు. మళ్ళీ ఇంకో డౌట్ నాకు, ఇచ్చిన తర్వాత ఒక ఫోటోగ్రాఫ్ తీసిన తర్వాత మళ్ళీ ముందుకు రారేమో, ఆగిపోతుందేమో అని. ఆగటానికి వీలు లేదు. ఎందుకంటే అప్పట్లో ఫోటోకి టెంప్ట్ అయిన అభిమానులు వచ్చారు, కానీ జనరల్ పబ్లిక్ రావటం అనేది చాలా కష్టమైపోయింది. ఎందుకంటే బ్లడ్ ఇస్తే ఎనిమిగ్గా అయిపోతాం మనం, రక్తహీనతతోటి మనం బలహీనపడిపోతాం అంటూ ఎవరు ముందుకు వచ్చేవాళ్ళు కాదు. వాళ్ళందరికీ లేదు, మీరు కనుక బ్లడ్ డొనేట్ చేస్తే విత్ ఇన్ నో టైమ్ ఆ 350 ml ఆఫ్ బ్లడ్ బయటికి వెళితే దానికి తగినంత బ్లడ్ విత్ ఇన్ డేస్, 4-5 డేస్ లోపల మళ్ళీ వస్తుంది. కొత్త బ్లడ్, కొత్త సెల్స్ ఆక్సిజన్ పీల్చుకుని మరింత రీజన్యువేషన్ తోటి మరింత శక్తివంతంగా మీరు ఉంటారు, రండి. ఒలింపిక్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు చాలామంది స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్కి ముందస్తుగా పాత బ్లడ్ తీసుకుంటారు, తర్వాత కొత్త బ్లడ్ ఏర్పడుతుంది కాబట్టి మంచి శక్తివంతంగా ఉంటారు అటు. ఇలాంటివి చిన్న చిన్న క్లిప్పింగ్స్, చిన్న చిన్న వీడియోలు, చిన్న చిన్న ఆడియోలతోటి నా సినిమాలకి లింకప్ చేసి, నా ఆడియో క్యాసెట్స్కి వాటికి లింకప్ చేసి నేను పంపిస్తూ, అలాగా ఒక 5-6 ఏళ్ల తర్వాత ఆ ఉధృతం అందుకుంది. ఈ రోజుకి చాలా గర్వంగా చెప్పగలుగుతున్నాను, ఎక్కడ బ్లడ్ సమయానికి దొరకక చనిపోవటం అని కానీ, అండ్ రక్తదాతలు ముందుకు రాకని కానీ అలాంటి పరిస్థితి 90% లేకుండా పోయిందంటే అందులో ఎంతో కొంత నా పార్ట్ ఉందని చెప్పడానికి చాలా గర్వంగా. అలాగే ఐ డొనేషన్ అంటే కార్నియా ట్రాన్స్ప్లాంట్ కోసం, ఆ కార్నియా కోసం అంటే చనిపోయేటప్పుడు మనతో పాటు కాలిపోయే ఆ కార్నియా, ఆ కళ్ళు చనిపోయిన తర్వాత ఇంకొక వ్యక్తికి, ఒక 2 వ్యక్తులకి కంటి చూపు వస్తుందంటే అంతకంటే పుణ్యం, మహాకార్యం ఏముంటుంది చెప్పండి. అందుకు నా విషయంలో కూడా ఎంతోమందికి అవగాహన కల్పించేలాగా మళ్ళీ ఇదే పద్ధతిలో నేను ప్రమోట్ చేస్తూ ఇదే పనిగా చేస్తుంటే, ఆ తర్వాత ఎన్నో మంది వాళ్ళ చనిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ బంధువులు కార్నియా తీసుకొచ్చి నాకు అందించేవాడు. నేను ఎల్వి హాస్పిటల్కి పంపించి, ఎల్వి ప్రసాద్ గారి హాస్పిటల్కి చాలామందికి కంటి చూపు వచ్చేలా చేయగలిగాను. ఈరోజు ఉదయం 2:30-3 గంటలకి మా అత్తగారు ఇక లేరు అన్న వార్త వచ్చిన తర్వాత అరవింద్ గారేమో బెంగళూరు వెళ్ళారు. నేను ఒక్కడిని ముందు వెళ్ళినవాడిని. నేను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆవిడ డిడ్ నో మోర్. ఆ సమయంలో గోపి గారు మనం అనుకున్న ఈ ఆర్గాన్ డొనేషన్ గురించి నాకు గుర్తుకొచ్చింది. నా సెల్ ఫోన్ గుర్తుకొచ్చిన తర్వాత అంత మిడ్ నైట్ అంటే 2 o'clock 2:30 ఆ ప్రాంతంలో బ్లడ్ బ్యాంక్కి ఫోన్ చేసి స్వామినాయుడిని నిద్రలేపి మా బ్యాంక్ వచ్చేసుకుని, ఎల్వి ప్రసాద్ హాస్పిటల్ ఎవరైనా టెక్నీషియన్స్ ఉంటారా, నేను ఆవిడ కార్నియా ఐ డొనేషన్కి నేను మిగతా ప్రిపేర్ చేస్తాను అంటే, సార్ ఈజీ చేయొచ్చు సార్, వాళ్ళు రెడీగా ఉంటారు, స్టాండ్ బై 24/7 అంటే వాళ్ళని తీసుకురా ముందని చెప్పేసి అరవింద్కి ఫోన్ చేసిన. అరవింద్కి తెలిసి ఎయిర్పోర్ట్కి బయలుదేరాడు. అరవింద్లో ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను, నాకు అత్తమ్మగారికి మా అమ్మగారికి మధ్య ఒకసారి ఒక కాన్వర్జేషన్ జరిగినప్పుడు మీరు ఇస్తారా అని అడిగాను. అన్నప్పుడు
బాబు కాలి బూడిదైపోతాం కదా, అయిపోయే దానికి చచ్చిపోయి ఉంచుకుని ఏం చేస్తాం, అలాగే బాబు నీ ఇష్టం అన్నారు. ఎక్కడ ప్లెడ్జ్ ఫామ్స్ మీద సంతకాలు పెట్టలేదు, కానీ ఆ మాట నాకు ప్లెడ్జ్ లాగా అనిపించింది. ఏం చేయమంటావు అరవింద్ అని అడిగితే ప్లీజ్ గో హెడ్ అన్నారు. సో ఎర్లీ మార్నింగ్ అది తీసి నేను హాస్పిటల్కి వెంటనే పంపించాను. దానికి సాక్ష్యమే ఇది. సో ఇది చెప్పడమే కాదు, ఆచరించడానికి కానీ మనం ఇలాంటి విషయాల్లో ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఒక బాధ్యతగా, మనం తర్వాత ఇవ్వడం పక్కన పెట్టినా ఇచ్చేవాళ్ళు దాతల్ని ప్రతి ఒక్కళ్ళని మనం మోటివేట్ చేసే విధంగా ఉండగలిగితే, ఇప్పుడు ఎంతో కొరత ఉంది. అంటే మనకి ఒక మనిషి చనిపోతే, బ్రెయిన్ డెడ్ అయితే, వాళ్ళ బంధువులు అంగీకరిస్తే, ఆ మనిషి కాటికి వెళ్ళటానికి ముందే, శ్మశానానికి వెళ్ళటానికి ముందే ఒక వ్యక్తి ఎనమండుగురిని ప్రాణం పోసి కాపాడగలడు. అంటే అది హార్ట్ అవనివ్వండి, లంగ్స్ అవనివ్వండి, లివర్ అవనివ్వండి, ప్యాంక్రియాస్ అవనివ్వండి, కిడ్నీస్ అవనివ్వండి, ఇంటెస్టైన్ అవనివ్వండి, ఇలాగా 7-8 రకాలు. అంటే చిన్న అవయవాలైనటువంటి క్రూషియల్ లిగమెంట్ కానివ్వండి, కార్నియా కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా ఇవ్వచ్చు. ఇంత ఉంది. అంటే భగవంతుడు మనకి ఒక ఇది దేవుడు అని, ఆ దేవుడు అంటాడు నువ్వు కూడా దేవుళ్ళ ఉండొచ్చు. అంటే ఎలా కుదురుతుందంటే, ఇంతమందికి నువ్వు ప్రాణం పోసి బతికించావు అనుకో, ఆ కుటుంబ సభ్యులకి నన్ను పూజించరు, వాళ్ళ బంధువుని బతికించినటువంటి నిన్ను దేవుడిగా పూజిస్తారు, ఆ అవకాశం నువ్వు తీసుకో అని చెప్తున్నాను. అంటే దేవుడు అనేవాడు ఎవరో ఎక్కడో లేదండి, మన మంచి మనసులో ఉంది, మన దాన గుణంలో ఉంది, ఎంతోమందిని మోటివేట్ చేసి మరి ఎంతోమందికి ప్రాణం పోయటంలో ఉంది. ఆ అవకాశం భగవంతుడు మనకి ఇచ్చాడు. భగవంతుడు స్వార్థపరుడు కాదు. నన్ను పూజిస్తేనే, నాకు అష్టోత్తరాలు చదివితేనే, నాకు వ్రతాలు చేస్తేనే, నాకు యాగాలు చేస్తేనే మిమ్మల్ని దీవిస్తానండు. మరి మీరు కూడా భగవంతులా కీర్తించబడతారా? మీరు చేయండి, ఇదిగో ఈ అవయవాలు ఈ విధంగా చేయండి. డాక్టర్స్ మనకు దారి చూపిస్తున్నారు. డాక్టర్స్ మనకి ఇలాంటి అవయవాలను ఇస్తే కనుక మీరు ప్రాణం పోసిన వాడు అవుతారు. ప్రాణం పోసిన వాడు భగవంతుడే కదరా, ప్రాణం పోసే అవకాశం మనిషికి ఉంది, మీరు దేవుళ్ళు అవుతారు అని చెప్పేసి ఆయన చెప్తుంటే ఎంతమంది అర్థం చేసుకుంటున్నాం. కాబట్టి ఇది స్ఫూర్తిగా తీసుకుని ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆలోచించండి. పూర్తి స్థాయిలో బ్లడ్ డోనార్స్గా చాలామంది, లక్షల మందిని, ఇందాక గోపిగా చెప్తున్నట్టుగా 25 lakhs ఆఫ్ యూనిట్స్ బ్లడ్ని కలెక్ట్ చేయగలిగాను. అండ్ ఎంతమంది లక్షల మందిని నేను ప్రాణం ఇవ్వగలిగాము అంటే కనుక మన అభిమానులకు ఆ క్రెడిట్ దక్కుతుంది, ఆ దాతలకి ఆ క్రెడిట్ దక్కుతుంది. వారిని చూసి ఎప్పుడు నేను గర్విస్తూ ఉంటాను. అలాగే ఇది కూడా ఒక ఊపు అందుకోవాలి, ఇది కూడా ఒక అవగాహన రావాలి. ఈ రోజున మనకి 2 లక్షల దాకా మనకి లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్కి ఏదో రకంగా మనకు అవసరం ఉంటే, బతుకుండి టిష్యూ మ్యాచ్ జరిగి ఆ ఇవ్వటానికి కోసంగా ముందుకు రాని పరిస్థితి. సరే, ఆర్థికంగా వెసులుబాటు లేదంటే అది వేరే విషయం. ఆర్థికంగా అన్నీ ఉండి డోనార్స్ దొరకగా ఇవ్వలేని పరిస్థితిలో వాడు అలాగే ప్రాణాలు పోతున్నాయి. ఇందాక డాక్టర్ని అడిగితే 2 లక్షల మంది నెసెసిటీ ఉంటే అందులో దొరకక 1,00,000 మంది చనిపోతున్నారు. ఈ ఉండే వాళ్ళలో కొద్ది మందికే, 100,000 సంఖ్యలో మాత్రమే జరుగుతుంది ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్. ఆ జరిగిన వాళ్ళు సరైన అవగాహన లేక కొంతమంది కొన్నాళ్ళు ఉండి ఆ తర్వాత మళ్ళీ కావలసిన దాన్ని సప్రెసెంట్స్ ఉంటాయి కదండి, వాటిని వాడాలి, అవి రిజెక్ట్ అవ్వకుండా. అలాంటి వాడక సరైన అవగాహన లేక అలా కొంతమంది పోయి ఉండొచ్చు. కానీ బట్ ఇది మరింత ఎక్కువ మంది ముందుకు వస్తే కనుక, మరింత ఎక్కువ మందికి లబ్ధి చేకూరితే కనుక ఈ లివర్ వ్యాధుల మూలంగా చనిపోయే సంఖ్య గణనీయంగా తగ్గుతుంది అని చెప్తుంటే నిజంగానే. ఎందుకంటే మిగతాది చనిపోయిన మరణానంతరం ఇచ్చే ఆర్గాన్స్ వేరు, ఈ లివర్ అన్నది బతికుండగానే ఇవ్వచ్చు. డోనార్ ఎవరైతే ఇస్తారో అతనికి 3 వారాల్లో తిరిగి ఆ పార్టు మళ్ళీ తయారైపోతుంది. లబ్ధి పొందిన రిసిపియంట్కి అయితే కనుక అతనికి 3-4 నెలలు అయింది, ఇఫ్ ఐఎమ్ కరెక్ట్ డాక్టర్, అతనికి మళ్ళీ తిరిగి లివర్ పూర్తిగా వస్తుంది. అట్లాగా నా మిత్రుడికి డబ్బు లేక చాలా సఫర్ అవుతుంటే, ఇందాక చెప్పారు రవీంద్ర గారు, ఆయన దగ్గరికి ఫస్ట్ వెళ్ళాను. రైల్వేస్లో పనిచేస్తుంటాడు. వాడు చాలా పిచ్చిగా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు. ఎన్నాళ్ళు బతకడం తెలుస్తుంది, లివర్ సిరోసిస్ వచ్చేస్తుంది, టోటల్గా ఇదైపోయింది. అంటే అతను నాన్ ఆల్కహాలిక్ లివర్ ప్రాబ్లం. అతను తాగుడు లేదు, కేవలం ఎందుకు వచ్చిందంటానికి వేరే కారణాలు ఏమి ఉంటుంటాయి.
అతని బిహేవియర్ ఉంటే ముందు ఇక్కడ తీసుకొచ్చేయండి, ఇక్కడ ద బెస్ట్ లివర్ సర్జన్ ఉన్నారు రవీంద్ర గారు, ఆయన టీం, వాళ్ళని చేయిద్దామని ముందు తీసుకొచ్చాను. ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ఏంటి అని అడిగితే ఖర్చుకు వెనకాడకండి డాక్టర్ గారు, మీరు చేసేయండి అని నాది బాధ్యత అన్నాను. అయితే ఆ తర్వాత అతను రైల్వేస్లో పనిచేయడం మూలంగా నాకున్న ఇన్ఫ్లుయెన్స్కి రైల్వే మినిస్టర్, సెంట్రల్ మినిస్టర్ని నేను అడిగి వాళ్ళ చైర్మన్, ఆ కమిటీ చైర్మన్ చేత అప్పటికప్పుడు తెప్పించి ఆ డబ్బు తీసుకురాగలిగాం. అలా ఎంతమందికి అవకాశం ఉంటుంది, ఎంతమంది సపోర్ట్ చేస్తారు. ఆ డబ్బు రాకపోయినా నేను మరో రకంగా సపోర్ట్ చేసేవాడిని, అది వేరే విషయం. ఇట్లాగా ఇన్ని రకాలు ఉన్నాయి. అట్లీస్ట్ ఈ డిమాండ్ అండ్ సప్లై మధ్య ఇంత గ్యాప్ ఉంది. ఆ గ్యాప్ని తగ్గించగలిగితే ఎంతోమంది ముందుకొచ్చి అది ఎంతో పుణ్యం చేసేవాడు అవుతాం. ఇది ప్రపంచంలో ఎన్నో అడ్వాన్స్గా ఉన్న దేశాలతో పాటు మనం ముందుకు వెళ్ళగలుగుతాం. అండ్ ఈ రోజున మనకి కిడ్నీస్ విషయంలో కూడా ల్యాక్స్లో అవసరం ఉంటే కనుక కేవలం 50,000 ఇంతే జరుగుతుంది. ఉంటే కనుక ఇచ్చేవాళ్ళు కేవలం 90-100 ఇస్తే చాలా ఆశ్చర్యపోయింది డాక్టర్, అంతకంటే లేవంటారు డొనేట్ చేసేవాళ్ళు. అండ్ ఎంతమంది రోడ్ యాక్సిడెంట్స్లో పోతారు, అండ్ బ్రెయిన్ డెడ్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకి కనుక అవగాహన ఉంటే, అదే పుణ్యం అనుకుంటే, అదే మహాయాగం అనుకుంటే, అదే స్వర్గం అనుకుంటే, అన్నీ అనుకుంటే డెఫినెట్లీ వాళ్ళు కనుక వాళ్ళని మోటివేట్ అయ్యి ఆ ఇవ్వగలిగితే అంతకంటే మహాపుణ్యం ఏమీ లేదు. అండ్ ఒకసారి చాలా భయాలు ఉంటాయి, మతపరంగా చాలామందికి భయాలు ఉంటాయి. ఆ తర్వాత కొన్ని మూఢనమ్మకాలు ఉంటాయి. అట్లాగా నాకు చూడండి, మీరు కార్నియా ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఇవ్వాలని ముందన్నప్పుడు కళ్ళు ఇస్తే కనుక, నేత్రాలు ఇస్తే, నేత్రదానం చేస్తే వచ్చే జన్మలో గుడ్డోళ్ళుగా పుడతారనే భావన ఉండేది. అది అన్నీ లేదు, అలా జరగదు అని చెప్పేందుకు నేను చేసిన ప్రయత్నం ఎంతో కొంత సఫలీకృతమయ్యాం. అట్లాగే ఒక సరదాగా చెప్పాల్సి వస్తే లైటర్ నోట్లో, నేను బ్లడ్ బ్యాంకు, ఈ ఐ బ్యాంక్ పెట్టినప్పుడు కొత్తల్లో ఇలాంటి చాలామంది విఐపీస్ సినిమా నుంచి చాలామంది వచ్చారు. అది బాగా చదువుకున్న పెద్ద వ్యక్తి. అండ్ అందరూ ప్లెడ్జ్ ఫామ్స్ సంతకం పెడుతున్నారు. ఒక వ్యక్తి మాత్రం నేను పెట్టను అంటూ తోసేస్తున్నాడు. పెట్టండి సార్, పెడితే బాగుంటుంది, అందరికీ మోటివేట్ అవుతారు, ఇన్స్పిరేషన్గా ఉంది అంటే 2 కళ్ళు కన్ను ఇచ్చేసి కానీ ఒక కన్నుతో చూసుకున్నాను, నాకు ఏంటో పక్కన కనపట్లే, భయంగా ఉందాడు. ఏంటి సార్ అంటున్నారు మీరు? బతికుండగా కాదు సార్, మనం మరణానంతరం తీసుకుంటారనేసరికి నాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. అంటే నేత్రదానం చేయండి, ఐ డొనేషన్ చేయండి అంటే బతికుండగా తీసుకుంటారంటే అంత ఎడ్యుకేటెడ్, అంత అడ్వాన్స్డ్ ఈ సినిమా ఫీల్డ్లో ఉన్న మాకు కూడా సరైన అవగాహన లేదు. అంటే లోపం ఎక్కడుందంటే వాళ్ళని ఎడ్యుకేట్ చేయటంలో ఉంది, వాళ్ళకి అవగాహన కల్పించటంలో ఉంది. కాబట్టి ఈ రోజున ఈ సభకి ఎందుకు నన్ను పిలిచారు అంటే, నాలాంటి వాడితో చెప్పిస్తే ఈ మాట 10 మందికి చేరుతుంది, 10 మంది మోటివేట్ అవుతారు, 10 మంది ఆలోచనలు పడతారు. అది ఖచ్చితంగా వాళ్ళని ఈ ఆర్గాన్ డొనేషన్ వైపు, అలాగే ఈ లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ విషయంలోనూ వాళ్ళు ముందుకు వస్తారు అన్నారు. ఇది చాలా అవసరం ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ ఇది. కాబట్టి ఈ రోజున యువత కానివ్వండి, ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా దీని మీద మీరు ఆలోచించగలిగితే, దీని మీద అవగాహన పెంచుకోగలిగితే, దీని మీద మనసు పెద్దది చేసుకోగలిగితే ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క ఇదన్నాను ఇందాక, డిమాండ్ అండ్ సప్లై మధ్య ఇది గ్యాప్ తగ్గుతూ వస్తుంది. కాబట్టి మరి ఎంతోమందికి ప్రాణం పోసిన వాళ్ళం అవుతాం. కాబట్టి నా హంబుల్ రిక్వెస్ట్, ఈ విషయంలో ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఆలోచించండి. ఒకళ్ళు ఒక 80 ప్రాణం పోసేలాగా మీరందరూ పునీతులు అవ్వాలి, మీరందరూ ఆ దిశగా ఆలోచించాలి. డాక్టర్ గారు, నేను చెప్తాను, ఈ యొక్క అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు ఈ ఒక్కరోజుతోనే కాకుండా ఫ్యూచర్లో కూడా నేను ఏం చేయాలి, దీనికి సంబంధించి ఏమేం చేస్తే నాకు సంబంధించిన వరకు నేను దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి ఖచ్చితంగా మీకు నేను ఒక మోడల్ లాగా ఉంటాను, మీ చేతిలో వెపన్ లాగా ఉంటాను. ప్లీజ్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ మీ. అలాగా నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చారు. అండ్ నేను మెడికల్గా నన్ను అవగాహన ఉన్న మనిషిని కాదు కాబట్టి తప్పులు మాట్లాడుంటే క్షమించండి. అండ్ నేను ఈ రోజున కాదు, ఎప్పుడో మనం ఫస్ట్ టైం కలిసినప్పుడే రవీంద్ర గారు నా అవయవాలన్నీ కూడా నేను ఇవ్వడానికి సంసిద్ధునయ్యాను. అండ్ నాకు తెలిసిన మా వాళ్ళందరి చేత కూడా నేను ఒప్పించి వాళ్ళకు కూడా అవయవదానం చేసేలాగా నేను సంసిద్ధుడవుతాను. ఆ విషయం మీకు చెప్తూ
చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాను. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ప్రతి ఒక్కరికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ అండ్ మీ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై హింద్. Thank you very much for that inspiring speech, sir. Especially encouraging everybody, especially general public in the society, to be open to the idea of donation. Chiranjeevi garu బ్లడ్ బ్యాంక్ ద్వారా చేసిన ఆ ప్రయత్నంలో 25 లక్షల బ్యాగ్స్ కనుక అది జస్ట్ అన్బిలీవబుల్ నంబర్. అది అదేవిధంగా వారి ద్వారా ఇటువంటి ప్రజాహితమైన ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ పబ్లిక్లకు వెళ్ళగలిగితే మోర్ అండ్ మోర్ పీపుల్ వారు చెప్పినట్లుగా 8 మంది ఒక మనిషి 8 మందికి సహాయపడే అవకాశం జరుగుతుంది చనిపోయిన తర్వాత. సో దిస్ ఈజ్ ఏ వండర్ఫుల్ వే ఆఫ్ రీపేయింగ్ టు ద సొసైటీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఫర్ ఇన్స్పిరేషనల్ స్పీచ్. థ్యాంక్ యూ. రమేష్, vote of thanks, please. Good evening, everybody. On behalf of Star Hospitals, I would like to thank our chief guest, Chiranjeevi Garu, for coming here and honoring our request despite a personal tragedy at home. We are really indebted to you, sir. And your kind words about, and then the way you educated public about organ donation, the importance of that, I think it will go a long way in taking the message to the general public, and that will help in building awareness on organ donation. Thank you very much, sir. And I would like to thank our mentor, Dr. Ravindranath Garu. He's like Lord Krishna to a lot of gastro GI surgeons. He's instrumental in making a lot of Arjunas. And he's a great visionary and guiding force behind the GI program at Star Hospitals. And of course at the national level also. Thank you very much, sir, for guiding us, and it's a great help for us. And on behalf of Star Hospitals, I would like to thank the distinguished faculty, Dr. Rela, and the other national faculty members who are here for spending their valuable time, sharing their valuable opinions, and educating a lot of young and budding GI surgeons, hepatologists. And thank you very much, sir. And I would like to thank Dr. Srinivas Reddy, who is the visionary behind this conference. And a conference like this will go a long way in sharing the success stories, in sharing complex problems, how they are solved. And it's also putting minds together to evolve good clinical practices. And I hope that this conference will go a long way in sharing the academic aspects of liver transplant. And we at Star Hospitals are interested in driving, and we are looking at driving this liver transplant program in a big way in both the Telugu-speaking states. And Dr. Srinivas Reddy is very instrumental in taking it to the general public and doing good work. Thank you very much, and I do hope that over the next couple of days you'll have a good academic and scientific feast. Thank you. Srinivas Reddy, the hepatologist, please come. We have hepatologist, he is a young guy, big country, he's doing very well. 2 years into the he's done very well. We find it good.
Thank you. Thank you very much. Given to me, you can't take it. I would like to invite the panelists Upendra Chava, Dr. Parijat Ram Tripathi, Dr. Radha Ramadevi, madam, to the stage, please. Introduce చేస్తాను. The first case will be presented by Dr. Emma. It's about propionic acidemia. Good evening, everyone. I am Dr. Hema. I am a fellow in pediatric gastroenterology and hepatology at Rainbow Children's Hospital. So today I'll be presenting a case of propionic acidemia. So the child is 1 year, 6 month old female child born at term with a birth weight of 3.1 kgs. Child was born to a third degree consanguineous couple. There is a family history of previous deaths of a child on day 5 of life. So a brief history about that child. Child had lethargy, poor feeding, metabolic acidosis and hypotensive shock. The newborn screening showed elevated C3 levels. So given the past history, the newborn screening of this child was done proactively, which showed elevated propionyl carnitine levels in the serum, elevated 3-hydroxypropionic acid, propionyl glycine and methyl citric acid. The genetic testing, the whole genome sequencing confirmed propionic acidemia. So here we have a question to the panelists, to Dr. Upender. What is propionic acidemia and what is the metabolic pathway?
Propionic acidemia is one of the important organic acidemias where we come across in clinical practice. So inborn errors of metabolism, though rare, it's very important to know about their presentation, because most of the time, as in this case, metabolic acidosis, it could be some sepsis-like presentation. If you miss the diagnosis at that time, then outcomes are poor. So coming to propionic acidemias, it's autosomal recessive disorder due to deficiency of propionic coenzyme A carboxylase enzyme deficiency, which results in a blockage of the pathway of propionic acid. Actually, propionic acid is converted into methyl malonic acid, which is an important precursor for succinyl acetone, which is the important role in citric acid cycle, Krebs cycle for energy anabolic pathways. So leading this deficiency of this enzyme leads to excess production of all the products above the level of the block, that is propionic acid. And as this child has exactly all these metabolites in excess in their blood reports, like propionic acid will be here, methyl acetate, methyl citric acid, methyl citrate will be high, propionic glutamate will be high, leading to hyperammonemia, and all this leads to toxic manifestations or metabolic crisis in this child. Thank you, sir. Next question to Dr. Parijat Ram. What are the presentations of propionic acidemia, and what are the diagnostic clues in newborns if there is no past history in the family? Yep, so propionic acidemia can present classical variety in the neonatal period. Like as Dr. Upender said, that it can present like it is very difficult to differentiate it from the late onset sepsis. Like after first feed, baby may present with lethargy, vomiting, dehydration, and on investigations you may find acidosis. So that is the classical variety, and child rapidly can go into encephalopathy or develop seizures. Other varieties are also there where onset is a bit late, either in childhood, adolescence, or even late into adulthood also. And these patients may have hypotonia, intellectual disability, maybe history of repeated metabolic crisis, and a history of seizures also. So if we come to the newborns, definitely the making diagnosis at first go is difficult because sepsis is so common, late onset sepsis is so common. So the important clues are first, in history if you can find consanguinity, I think it was there in this patient. There is any history of previous sib death or any other siblings having the similar kind of history. And on investigations, if you find that septic markers are not very high, CRP not very high, procalcitonin is not very high, despite adequate antibiotics, there is no good response. Ammonia is very high and rapid development of encephalopathy. Those can be the early symptoms because your TCMS, GCMS, and as you said, genetics all may take time. So early clues we have to catch so that we can start the treatment early. Thank you, sir. So this patient had recurrent metabolic crisis with multiple PICU admissions with metabolic acidosis, hyperammonemia, sepsis-like presentation, and also one episode of metabolic stroke. Child also has failure to thrive at 1.5 years. The child weighs only 6.2 kgs and there is global developmental delay as well. Next question again to Dr. Upender. What are the reasons for metabolic crisis and how does it present? So metabolic crisis most of the time is precipitated by some stressors. So most common stress is infections in younger children. Even slightly older children, prolonged fasting can precipitate the crisis. Sometimes, rarely, some drugs can precipitate the metabolic crisis. Of all these, most important stressor is being sepsis. So it's, as previously also we were discussing, it's very difficult to differentiate between plain sepsis and underlying metabolic liver disease. It can precipitate the acute crisis and complicate the diagnosis. So it presents with multiple metabolic derangements, of which most important is metabolic acidosis. So it can have hyperammonemia, hypoglycemia, hyperlactatemia, lactic acids will be elevated, and ketonuria can be seen. So combination of all these should raise the suspicion of some underlying inborn error of metabolism, and we need to work up in that lines. Yes. Thank you, sir. Next question to Dr. Radha Ramadevi ma'am. Medical and dietary management to avoid metabolic crisis and balancing protein restriction with growth in propionic acidemia.
Yeah, propionic acidemia is, as we know that it is one of the inborn errors recessive disorder. Uh, it is because of the absence of the enzyme propenyl-CoA carboxylase. And this is the one that catalyzes 4 amino acids in the food we take. And they are the leucine, isoleucine, and threonine, and methionine. So these 4 amino acids are metabolized by this enzyme. And due to the deficiency of the enzyme, there is an accumulation of the byproducts of these 4 amino acids. And so our dietary management during, in these cases, should be divided into 2 groups. One is during acute decompensation phase and then the follow-up period. So during decompensation, that is when the child presents with metabolic crisis, the management should include correction of the metabolic acidosis and the associated complications like hypoglycemia and hyperammonemia. And during this period, for 24 to 48 hours, there should be total stoppage of the proteins and it should not exceed beyond 48 hours. And this is followed by what is called the sick baby regime for the medical diet. And this is followed once the child recovers the typical medical diet available for propionic and methylmalonic acidemia. So this is the diet management, and the diet should be devoid of all these 4 amino acids. And we should not stop all the proteins because the child goes into protein malnutrition. And as you know, methionine is very important for the growth and for the DNA formation. And so when there is a deficiency of methionine, the growth will be delayed. So we need to restrict the normal protein to the extent of 0.8 gram per kilogram body weight. This is the regular protein which we can provide to the infant or the newborn through breast milk. And then the medical diet protein should be given anywhere between 1.5 to 2 grams. We have to give a little more protein because this is an infant. And so more protein needs to be given in the form of medical diet. Medical diet in the sense which doesn't have these 4 amino acids. So the total requirement of the protein is about 2.2 grams per kg per day, and this should be adjusted along with the calories. That is very important because if you don't give calories, there won't be any weight gain. Simple giving medical diet, which I have seen many practitioners are giving, this will make the child malnourished. And then if you don't add calories to this diet, they will not gain weight. So you have to build up with calories with what are called the various types of carbohydrate diets that are available, the low protein supplements. So with that, we need to follow the growth pattern as well as the mental development in the child. And then the monitoring of the renal and other parameters such as the CBP, calcium and vitamin D3. So these should be monitored while giving the diet management in the follow-up period. So here in this particular child which I am following, this is a very interesting case. Initially, the DNA diagnosis was not confirmatory of propionic acidemia. The whole exome sequencing did not reveal any DNA alterations. And because the previous child also had a propionic acidemia picture, then we went with whole genome sequencing. And with whole genome sequencing, we picked up a deep intronic variant in the PCCA gene, and that is the reason why the child developed propionic acidemia. Then we also checked the parents, whether they are carriers, and the parents are also carriers, which also further confirmed the diagnosis of propionic acidemia. So this patient we managed with a low protein diet, and then the special formula diet for propionic acidemia, along with the medical supplementation with carnitine, because carnitine is very important to improve the mitochondrial function. And then we have to give these children high doses of biotin, because biotin is the one which is very important
to activate the carboxylase enzymes. And so you need to give biotin also, so that the activity of the enzyme can be improved, so that the metabolic control will be better. So this is how we need to follow the diet. Thank you, ma'am. We have another question for you. What is the role of gene therapy in the current era for propionic acidemia? This gene therapy is still not available for propionic acidemia. Although a lot of research is being done, especially with regard to the gene therapy in the mice is successful, but there are no human trials that are done. On the contrary, people are trying to look into other therapies, such as what are called the mRNA-based therapies for these conditions. And it is already proved successful in mice models. And presently, the phase 1 and 2 trials are going on in humans to use the mRNA-based. And in this aspect, we are also developing mRNA therapies for these organic acid disorders. A research program is going on in the Institute of Life Sciences here in Hyderabad under my guidance. And I hope to get these mRNA-based therapies in future for these patients. But gene therapy is, at present, is not available. And even if it is available, it will be very, very expensive. And the other one that is coming up in a few years is the gene editing. And I'm sure you all know about the gene editing treatment that has been given for one of the urea cycle disorders recently to a child in the USA, which worked very well. And here you edit the defect in the SNP in the gene, and so that you correct the gene defect totally, and it will be a total cure. So this is what we are expecting to come up in future, that is the gene editing, which is a promising intervention in many single gene disorders. So once this gene editing comes, I think liver transplantation may take a back seat. Thank you, ma'am. We have a common question to all the panelists. What are the indications and optimal timing for liver transplantation and outcomes in propionic acidemia? Well, actually propionic acidemia is a very toxic condition compared to all other organic acid disorders. So propionic acid is very, very toxic, and in my experience, most of my propionic cases, they did not survive in spite of giving them the diet management and others. So, and they also go into mental retardation because of the recurrent impact on the brain as well as development of metabolic crisis. So the prognosis as such is quite poor in propionic acidemia. That's why we need to intervene very early in life in order to save the child. And this is the child who did respond to diet management initially, but later on the child had problems. So to circumvent those problems, we didn't want to take a chance at a bad prognosis. So the reason for the timing of the liver transplant here is the growth failure and recurrent attacks of infections. So this is one of the most important indication to time the transplant. And the other is that the child's mental condition is very, very important. And if the mental status, if the child is retarded, there's no point in doing a transplant. Thank you, ma'am. Yeah, so as ma'am said, it should be done as early as possible rather than late. Otherwise, repeated neurological insults may lead to permanent damage and child may not reach to his ultimate potential. So it should be done at earliest before the damage happens. So our patient underwent liver transplant with mother being the donor. The indication was poor metabolic control despite strict diet and supplements, and repeated hospitalizations for metabolic crisis and risk of irreversible neurocognitive damage, and she also had severe growth failure. So next question to Dr. Parijat sir. What are the precautions to be taken in post-operative period in managing ammonia, acidosis and metabolic crisis in these patients?
So, unlike many other inborn errors of metabolism, liver transplant is not the cure for propionic acidemia. There are other organs and tissues which are still producing propionic acid. So, we need to be very careful. There are so many papers that post-op management, post-liver transplant, intra-op management of liver propionic acidemia management when the transplant is going on. So, after the transplant, immediately, child should not go into stress, otherwise his propionic acid levels will again increase and metabolites. So proper glucose infusion to keep in the anabolic state. Infections has to be controlled. If ammonia is going high, you have to give sodium benzoate and all. And once the acute phase is gone, even in prolonged period, you cannot immediately start normal protein diet. Initially, usually they are kept on a restricted diet. Over the time, different series are showing variable reports. Most of them still keep some control over the, as ma'am said, branch in amino acids and all to keep them less so that propionic acidemia. Only thing what it does is repeated crisis can decrease, but overall you can't say that the disease is cured. Even these kids, when even in future where long-term follow-ups are, is there some mental disability, some hypotonia still persists. So we need to take care of all those things. Thank you, sir. Similarly, our patient was managed in the post-operative period with immediate nutrition. We had given by restricting the protein to 0.5 gram per kg per day. Parenteral lipid was given with 2 gram per kg per day. Ammonia was closely monitored. Sodium benzoate was given. And initially, we continued on low protein propionic acidemia diet and slowly started introducing normal diet, which she tolerated well. And she was also continued on biotin and creatinine supplements. Carnitine supplements. So this is the latest urine GCMS report of our patient, which shows normal metabolites. The 3-hydroxypropionic acid, propionyl glycine and methyl citrate are all in the normal limits. I think this question was already answered. So take-home message would be propionic acidemia condition needs to be diagnosed early with newborn screening or genetic testing if suspected. Medical and dietary management is the key to tide over metabolic crisis. Liver transplant in these subset of patients is challenging, especially in managing the intraoperative and postoperative metabolic crisis. Liver transplant cures the hepatic crisis, but not other systemic involvement like the heart, renal and the pancreatitis. So regular follow-up is advised. Future gene therapy may help these patients immensely. Thank you. Yeah, it's coming here. It's coming here. This is the child who underwent the transplant, propionic acidemia child. This is 40 days after the transplant. Thank you.
We will go to the next case, ma'am. Last case of the day. It's about acute presentation in Wilson's disease. We do see Wilson's disease more commonly in our day-to-day clinical practices, and our case is 13 years old female. She presented with fever since 1 month, followed by jaundice, and for that she had alternate medicine intake, and she got admitted with us with worsening of jaundice and with altered sensorium, which West Evans HE grade 3. She was her birth history was uneventful. Our blood test showed low aptoglobin, high reticulocyte count with Coombs negative hemolytic anemia, with hemoglobin of 7.5, and coagulopathy with INR of 6.6, and jaundice with total bilirubin of 14.2, with hyperammonemia of 109, and lactic acidosis of 4.1, with transaminitis, with AST to ALT ratio more than 1. First question to Dr. Upendra, how to approach this ALF in a child? Yes, this is a young child with a history of jaundice followed by coagulopathy. So, by the definition of pediatric liver failure, this child fits into acute liver failure. So, coming to approach, basically there is a gross difference of spectrum of diseases when compared to adults and pediatrics. Pediatrics, we have relatively different spectrum of causes for acute liver failure. Most of the time it is infections followed by drugs or for toxins, and sometimes even in pediatrics also, depending upon age of the presentation, etiologies are small. In newborns, particularly in neonatal periods, most common causes would be metabolic causes like galactosemia, thyroidemia, even neonatal hemochromatosis, herpes infection. These are the common causes for liver failure in newborn period. Whereas if you come slightly older children, around toddlers, the infections are more, acute viral infections, and even slightly older children around adolescents are 5 to 10 years, then comes common infections along with some chronic liver disease presenting as acute and chronic liver failures. So this is the spectrum of causes for acute liver failure in children. So whenever we deal with the children, we should have background these etiologies and work up according to these etiologies. This is young child, so our clinical possibilities could be either infections, and this child has history of intake of indigenous medicine. So drug-induced viral infection superadded with drug-induced liver injury could be the first possibility. And second possibility, as we are discussing, some of the chronic liver diseases can first time present with acute presentation, like acute and chronic liver failure. So the second possibility could be the some underlying chronic liver disease like autoimmune liver disease or Wilson disease presenting as acute liver failure. This anemia is one of the clue for some underlying chronic diseases like autoimmune can present with anemia and liver failure. Wilson's can present with anemia. Even viral hepatitis, sometimes a small subset of viral hepatitis children can have anemia due to autoimmune triggered by viral hepatitis. So in this case, we should think and investigate in these lines of management. Like Dr. Upendra said, we did a tox panel which showed negative for DILI, and hepatitis viral panel was negative, and so negative for autoimmune diseases. USG showed acute and chronic liver disease with moderate ascites, and our workup showed low ceruloplasmin with ophthalmic examination showed bilateral early KF ring features. So we thought it's acute presentation of Wilson's disease. And then the second question is the role of genetic analysis in pediatric ALF with indeterminate etiology by Dr. Radha Raman. The main goal of doing a genetic analysis in acute liver failure is to mainly identify the cause as well as the treatment decisions so that you can have improved outcomes. So if the cause is unknown, especially in children with inherited disorders, the management is difficult. So most of these monogenic disorders, especially in neonates and infants, can present with an acute liver failure, and that's why the genetic analysis is very essential. Especially in acute liver failure, the genetic analysis, since it takes time, you have to go with what is called a fast-track genetic analysis, where you can get the report within 1 week. So common conditions such as Wilson's disease, hereditary fructose intolerance, tyrosine, and bile acid synthesis defects
All these can be identified once you have a genetic analysis. And in addition to that, some of the mitochondrial disorders, such as the Pol-G DNA depletion disorders, especially after exposure to valproate, can present with an acute liver failure, and you have to differentiate from monogenic single gene disorders to the mitochondrial disorders in terms of management. So the mitochondrial genes like MPV 17 and DGUOK is very, very essential because you want to predict the outcome of liver transplant in these cases of acute liver failure. So in recurrent liver failure, it is also found that there is a special gene that is identified, which is called the NBAS gene, and this is a specific gene that causes recurrent liver failure with onset in infancy. So the genetic analysis helps in identifying this particular gene. So infantile liver failure syndrome type 1 due to other genes such as LARS1 gene is also responsible for acute liver failure. So these are all the genes that can be identified by doing a genetic analysis, and that's the reason why we need genetics testing. Like Madam said, it's important to rule out indeterminate etiology with genetic testing so that mitochondrial disorders we can identify and NBAS gene mutations. Third question is, how does the clinical presentation of acute Wilson's differ from other causes of ALF? To Dr. Parijat. Yeah. So first time when a Wilson's child is presenting with acute liver failure, most of the times it is almost impossible to differentiate it, because if acute insult has caused the liver failure, even it may mimic like a prodrome kind of picture, but it may be underlying Wilson's. So 2-3 important things in the history, again, as it is a genetic cause, any history of consanguinity, SIP death, any family history of neuropsychiatric illness, even no liver disease, that may give us a clue. And then if you look at the child clinically, if victrous is too deep, if you can find cola color urine history, that IV hemolysis is happening, that we get many of the times in these acute Wilson children, or very deeply high colored urine, because bilirubin levels are very high, 20, 30 it can go, or up to 40 it can go. So those are the important clues on the history, and rapidly child can go into encephalopathy, that can worsen. Along with that, acute renal failure is earlier rather than regular acute liver failure because of the kidney injury, because of the hemolysis. On examination, you can find hepatosplenomegaly, which is very rare in a normal acute liver failure, and in them acute liver necrosis is happening. While in liver Wilson's disease, there can be some underlying liver disease going on, and still you can palpate the liver and spleen. So those are the clinical clues I will take, and of course, CBP and your LFT can give important clues. Hemoglobin is rapidly falling, retic count is very high. If you do Coombs test, it can be Coombs negative hemolytic anemia. Liver function test may show very low alkaline phosphatase, like there are so many things, papers are there, like bilirubin to alkaline phosphatase levels more than 4 show around 100% specificity for that. So looking at the bilirubin level, AST levels may be very high, alkaline phosphatase will be very low, and INR of course will be deranged. So those are simple clues which can lead us to the Wilson's disease. Like Dr. Parijat told, there are clinical clues and then laboratory clues like AST-ALT ratio and LP, bilirubin to LP ratio, and then Coombs negative hemolytic anemias can be used to differentiate. Coming to the fourth question, what is the mechanism for hemolysis in this patient of acute Wilson's? To Dr. Upendra. Hemolysis in acute Wilson's, as Dr. Parijat was discussing, very important point, both for diagnosis and prognosis. So hemolysis is mainly due to excess load of copper, due to necrosis, acute necrosis of hepatocytes. Lots of copper is released into intravascular system, and it causes oxidative damage to RBC membranes. So this leads to typical non-immune. So important is sometimes autoimmune liver disease presenting with acute liver failure also has anemia, but most of the time it is immune mediated. So it is non-immune intravascular hemolysis in Wilson's disease. This DCT negative hemolysis is the clue for etiology. So excess copper is causing hemolysis. So this hemolysis is almost seen in around 15% of Wilson's children. So even
it is to such extent that a mild DCT negative anemia in adolescents. So one of the possibility could be Wilson's disease. In absence of overt chronic liver disease features, if a child presents with DCT negative anemia and some growth failure, organomegaly, then our suspicion of Wilson's should be one of the possibility. And even in acute Wilson's, it is very severe that it causes renal failure, hemolysis leading to hemocirrhosis, and renal failure causing poor prognosis. So hemolysis is an important issue in Wilson's disease. And fifth, what is the overview of medical management of Wilson's disease? Any role of chelating agents in ALF due to Wilson's disease? To Dr. Parija. So in acute liver failure due to Wilson's disease, we give out of desperation. But as we know, chelating agents take time, 4 to 6 months time, that we say it takes time to reduce the load and all. So it is too much to think that chelating agents can can treat acute liver failure in Wilson's disease. As the next, of course, we give a combination of D-pen or trientin along with the zinc and all. But definitely role in ALF, I will not say it has a very strong role. And then extracorporeal therapies, like, next what you are showing. Role of extracorporeal therapies in ALF. It has definitely a role, because if your child is not stable enough to go for liver transplant upfront, you need to stabilize the kid. High volume plasmapheresis can decrease the copper load. It can reduce the chances of hemolysis. It can reduce your chances of acute kidney injury. Along with the CRRT in stabilizing the kid and doing high volume plasmapheresis has definitely a role. There are reports, I think you show the next one also, then I'll come to What is the success rate of native liver survival with medical management? There are case reports that they have shown that if you do give chelating agents and do high volume plasmapheresis, you can avoid acute liver failure. But those are just anecdotal reports. If you ask me percentage, I will say less than 5% along with all that. And we have to look very clearly in them. Many of those patients were grade 1 HE. That still has good. New Wilson index was less than 11, score was less than 11, ARC and ACLF score was less than 12. So those were the patients we need to, patient by patient, we need to take a call rather than just reading a case report that we can save the kid on that. Taking the right decision at right time can save the kid, so we should not delay the liver transplant in these babies. Our patient was intubated in view of HE grade 3 and she required inotropes in view of hypotension and received 5 sessions of standard volume plasmapheresis, and she was started on a heparin-free low volume CRRT along with plasmapheresis for 5 days, but still her coagulopathy was still there, INR of 4.3 and bilirubin was still like 12 and lactate of 2 and albumin of 1.9. So we child underwent liver transplantation with mother as donor. So the next question is to all the panelists, whether MRI brain is necessary as a part of pre-transplant evaluation in an acute Wilson's patient before going for transplant. So usually in acute presentation before transplant, we routinely will not do it unless the child has any past history of clinical features suggestive of neurological involvement. Because this here, the main intention of transplant is to save the life of the child. As sir said, if there is, before the acute liver failure, if child was neurologically well, then I don't think just an MRI finding will refute the liver transplant, because after liver transplant, otherwise also copper deposition in the brain is going to stop. Whatever has happened, and still it has not presented clinically. So chances it is not going to decide for the transplant at that moment of time. Okay. Thank you. So utility of prognostic scoring systems, New Wilson disease index and ACLF R score by Dr. Upendra. Yes, these both of them are useful indices scores for prognosticating the survival of the patient without transplant. This New Wilson's index, they compared to standard Wilson's index score, they have added WBC count and albumin to increase the sensitivity and specificity. They found that new index score is relatively having better sensitivity and specificity in predicting the outcome of the patient without transplant. So, but still, some studies say that
even new Wilson score is not doing good because as per data, if score is more than 11, the survival is very poor. But some of the prospective studies show that they even more than 11 also some children survive without transplant, and scores less than 11 children required a transplant. So this new index, ACLF ARC index, it included lactate as one of the component which is important in acute critically ill patients, though it is published in adults, and but it was also validated in children. Especially from ILBS, they have studies showing this is also going good with almost 88% of accuracy in predicting the outcome without transplant on particularly in Wilson's children. So these are both of them are very good prognosticating scores. Okay. So this child had a new Wilson score index of 15 and ARC ACLF score of 12. Usually they say a new Wilson index greater than 11 requires transplantation. They have good survival. So the last question is, what are the indication and challenges in liver transplant in an ALF patient with Wilson's disease? The main indications are patients having refractory hepatic failure with absence of native liver regeneration and hyperammonemia, and persistent coagulopathy even with extracorporeal therapies, and persistent hepatic encephalopathy. They form the indications. And coming to the challenges in liver transplantation, preoperative wise, the challenge is to keep the intracranial pressure under control by neuroprotective measures, and reducing ammonia levels by CRRT is a challenge. And second is managing the coagulopathy in these patients, because patients might have undercuttable INR and can lead to intracranial hemorrhage, and these should be controlled with FFP. The main challenge, because the copper level takes some 3 to 6 months to come to normal. And the last question is, how do you follow up for neuropsychiatric manifestation after liver transplantation in Wilson's patient? Yeah. So, Dr. Parul. So, as I said in the previous slide, that after liver transplant, there is no more copper deposition is going to happen. But what happens many of the times, whatever copper is already deposited, because of the oxidative distress and mitochondrial damage, that can lead to some neurological symptoms which can come. Another factor is